The following is an initiation lecture given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on May 19th, 2009 in Sofia, Bulgaria. Vandeham Shri Guru Shri Jata Varakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam Purijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So today we are having initiation ceremony. Initiation means beginning. So, this is the formal beginning of the journey back to home, back to Godhead. Just like when you're going on a trip, you make so many preparations to get ready for the journey. And then, after you have made all the preparations, then you begin the journey. So, the preparations have been made. And this marks the beginning of the journey. Back to home, back to Godhead. This is a very, very significant event. This is why we've invited you all to come tonight. It is the most auspicious event. Because when the disciple takes initiation and keeps the vows very strictly, their immortality, their deathlessness begins from the very moment of initiation. So they are entering into immortality. We have one devotee taking first initiation and 3 taking second initiation. Those who are taking second initiation, they have demonstrated their ability to follow their initiation vows. They have shown their seriousness. So we're giving them recognition as brahmanas. This means they are now being initiated as spiritual teachers.
And they also are entitled now for going on the altar and doing the puja. Които могат да преподават това знание и също така да бъдат на алтара, за да извършват пуджа или обожание. So, this is the most auspicious event. Така че това е най-благоприятното събитие днес. The whole world right now is suffering due to a lack of Krishna consciousness. В момента целият свят страда от липса на Кришна съзнание. And that these persons have taken the responsibility to dedicate their lives to Krishna. А тези личности тук са поели отговорността да посветят живота си на Кришна. This is the greatest example for the suffering humanity. Това е най-добрият пример за страдащото човечество. Yad yad acharati shreshtas tat tat eve tarojana sayat pramanam kurute lokastad anuvartate. Whatever standard the great man sets by exemplary acts, all the world pursues. Каквито стандарти установят великите хора със своето поведение, целият свят ги следва. Whatever the great man does, the common people follow in his footsteps. Каквото направи великата личност, обикновените хора следват неговите стъпки. So these devotees, they're becoming great men, Така днес тези предано дадени стават велики or great women, and мъже, велики мъже или велики жени, by showing this example of becoming surrendered disciples. като показват този пример на отдадени ученици. We applaud them for their sincerity, Ние ги поздравяваме за тяхната искреност and our best wishes are with them for their successful going back to home, back to Godhead in this lifetime. и им желаем всичко най-добро, за да се върнат успешно обратно при Бога в този си живот. Those who take the initiation, they must strictly follow four regulated principles. Тези, които приемат посвещение, трябва стриктно да следват 4 регулиращи принципа. That is part of their initiation vows. Това е част от обетите, които приемат на посвещението. And they must also avoid 10 different types of offenses against the holy names. И те също трябва да избягват 10 вида оскърбления срещу святото име. They must avoid blaspheming the devotees who have dedicated their lives to propagating the holy name of the Lord. Те трябва да избягват да хулят предано дадените, които са посветили живота си на разпространяване на славата на святото име. They must not consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. Те не трябва да смятат имената на полубоговете като Бог Шива и Бог Брама за равностойни или независими от името на Бог Вишну. They must not disobey the orders of the spiritual master. Те не трябва да показват неподчинение към заповедите на духовния учител. They must not blaspheme the Vedic literature or literature in pursuance of the Vedic version. Те не трябва да хулят ведическата литература или литературата, разясняваща ведическите предписания. They must not consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination. Те не трябва да смятат славата на възпяването на Харе Кришна за въображаемо. Just like someone may say, well, that's Hare Krishna is okay, but it's not really as great as you say it is. Както някой може да си каже, Харе Кришна, това е добре, но не е толкова велико, колкото го казват. Actually, we cannot glorify the holy name enough. Всъщност ние не можем достатъчно да възхвалим святото име. Whatever glorification we may give of the holy name, it is insufficient. Каквато и възхвала да дадем на святото име, това няма да е достатъчно. The glories of the holy name are in no way an exaggeration. И така че славата на святото име в никакъв случай не е преувеличена. In this way, we must have firm faith in the holy names. По този начин ние трябва да имаме пълна вяра в святото име. One should not give some interpretation on the holy name, Човек не трябва да дава тълкование върху святото име, using Sanskrit grammar in some way to make the holy name less significant. като използва санскритската граматика да направи по някакъв начин по-незначително святото. One must not commit sinful activities on the strength of the holy name, Човек не трябва да извършва греховни дейности, уповавайки се на силата на святото име. thinking, well, I'm falling down, so I'll just chant some extra rounds to make up for it, and this way I'll be okay. Да си мисля, аз падам, извършвам грехове, но ще наваксам с няколко повече кръга. Of course, one may fall down and pick oneself up again, Разбира се, човек може да падне и пак да се вдигне. but one should not intentionally violate the rules and regulations and chant extra rounds to counteract that. Но
човек не трябва преднамерено да нарушава правилата и предписанията и да мантрува допълнителни кръгове, за да противодейства на картината. One should not consider the chanting of Hare Krishna as some materialistic ritual for achieving one's material desires. Човек не трябва да смята възпяването на Харе Кришна за някакъв материалистичен ритуал, предназначен за изпълнение на материалните желания. Nor should we instruct persons about the holy names in such a way that they become offensive against the holy names. Нито пък трябва да инструктира безверни личности за славата на святото име, така че те да се настроят оскърбително. We have to be very careful when we preach to explain it in the holy names in such a way that people will very much appreciate the holy names. Ние трябва да сме много внимателни, когато проповядваме по този начин да представим славата на святото име, че хората да оценят. And we must have complete faith in the chanting of the holy names. И трябва да има пълна вяра във възпяването на святите имена. And we must give up all material attachments. И да изоставим всички материални привързаности. And we must be very, very attentive when we chant. И също така да бъдем много, много внимателни, докато възпяваме святите. Not that I'm doing one thing and chanting at the same time. А не да мантруваме и също време да правим нещо друго. Of course, you can chant when you're doing things all day long, that's all right, but your 16 rounds should be completely focused, japa. Разбира се, вие може да мантрувате през деня, докато правите други неща, но поне 16 кръга трябва да се... Those 16 rounds should not be mixed with something else. It's just 100% of your attention should go into the holy names during the 16 rounds. Тези 16 кръга трябва да бъдат извършени с пълна концентрация, без да се отклоняват към нищо друго. Prabhupada says to chant round the beads. Шрила Прабхупада казва да се мантруват кръгове на броеница. So the 16 rounds should be on beads. Тези 16 кръга трябва да бъдат на върху броеница. If you want to chant extra rounds in other ways, that's all right, but the 16 rounds are meant to be on beads. Ако искате да мантрувате повече кръгове, те могат да по друг начин да бъдат мантрувани, но 16 кръга на броеница. So this connection with the spiritual master is a very important thing. Връзката с духовния учител е нещо много важно. Because the spiritual master connects with the previous spiritual master. Защото духовният учител ни свързва с предишния духовен учител. Who connects with the previous spiritual master. Който ни свързва с предходния. All the way back to Krishna, the original spiritual master. И така назад до Кришна. Krishna consciousness is not impersonalism. Кришна съзнание не е имперсонализъм. The relationship between the disciple and the spiritual master is the essence of one's spiritual life. Връзката, взаимоотношенията между духовния учител и ученика е същността на духовния живот. That is described by Vishwanath Chakravarti Thakur. Това се описва от Шрила Вишванат Чакраварти Такур. Yasham prasadahan bhagavat prasado Yasham prasadanagati kutopi. By the mercy of the spiritual master, one makes spiritual advancement. And without his grace, no one can make any advancement. Dayam stuvam stasyaya sastri sanjam Vande Gudoshi Sharanarvindam. Therefore, I should always remember and glorify my spiritual master. And at least 3 times a day, I must offer my respectful obeisances to the spiritual master. 3 sanjam. That means morning, noon, and evening. So every disciple, he must at least 3 times daily offer his obeisances to the spiritual master. When he offers prasadam, he offers first to his spiritual master. Whenever he sees his spiritual master, again he offers obeisances. In this way, the disciple is always in the mood of obeisances, obeisances, obeisances to the spiritual master. There is no question of too much obeisances. Not enough obeisances, that can be an issue.
Но недостатъчно почитание, това може да е проблем. But too much obeisances, that will never be an issue. Но твърде много почитание никога няма да е проблем. So now we will proceed. All right, someone can now put one of the men can put the 3 strands on Bhakti Evo, the 3 strands. Sit down. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now the garlands can be put Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna. Put the other garlands too, yeah. Let someone, yeah. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All right, now
I'd like to call forward Bhakta Evo. You can come here and offer your Dandavat, say the Pranam mantra out loud. So, you can tell us something of the glories of Bhakta Evo. Yeah. Първо, че отслабна. First thing, he lost weight. First thing. Другото хубаво нещо, което мога да кажа, че много сериозно се е хванал да работи. He got to work he got very seriously work. He got to work very seriously. А за духовно, мога да кажа, че аз съм изумен от това, как някой, който работи 8 часа. And spiritually speaking, he's amazed how one who works 8 hours. И успява сутрин да стане преди 4 часа, да направи мангаларата, да свърши своите 16 кръга. And is able to get up at 4 o'clock in the morning to make mangalarati and finish his rounds before work. Знам, че това е изключително трудно. Лично знам, че това е много трудно и се възхищавам от това, тия усилия, които той полага, за да може да спечели милостта на Санкаршан Прабху на Прабхупада Кришна. And I'm very amazed by his efforts to please Srila Prabhupada Krishna. So, what are the 4 regulated principles? Кои са 4 регулиращи принципи? Първият е без интоксикант. First one is no intoxicants. The second, no illicit sex. Вторият никакъв забранен секс. Third one is no gambling. Третият е никакъв хазарт. The fourth one is no meat eating. Eggs and fish. И четвъртият никакво месо, риба и яйца. So, how many rounds will you chant every day? Колко кръга ще мантруваш всеки ден? 16. 16. At least. At least. So, your name is Ikshvaku. So, Ikshvaku, Maharaj Ikshvaku, he is a great Vedic king, pure devotee of the Lord. Махараджа Икшваку е велик ведически цар, чист предан отдаден на Бога. He is described in the first verse of chapter 4 of the Bhagavad Gita. Той е описан в първия стих на 4 глава от Бхагавад Гита. Imam vivashyate yogam proktavan ahamabhyayam vivashvan manave praha manur ikshakave bravit. Krishna says, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivashvan. Кришна казва, аз инструктирах Слънчевия Бог в тази неунищожима наука за йога. Vivashvan instructed to Manu, the father of mankind. Вивашван инструктира Ману, който е прародителят на човечеството. And Manu in turn instructed to Ikshvaku. А на свой ред Ману инструктира Икшваку. So Ikshvaku, he heard the Bhagavad Gita from Manu. Икшваку чул Бхагавад Гита от Ману. And then he repeated the Bhagavad Gita И след това той повторил Бхагавад Гита. for the benefit of others. За благото на всички останали. So this name, Ikshvaku Das, means that you must preach Bhagavad Gita. Това име Икшваку Дас означава, че ти трябва да проповядваш Бхагавад Гита.
And this Ikshvaku king, he was his descendant was Raghu, and from Raghu in this dynasty, Lord Ramchandra appeared. И потомък на Икшваку бил Махараджа Рагу, в която династия се появил. So he is a very, very special king. In his dynasty, the Supreme Personality of Godhead appeared. Така че той е много специален цар, в чиято династия се появил върховната божествена личност. So you're his servant, Ти си негов слуга. Ikshvaku Das. Now you offer obeisances again.